করতে করতে আমি যখন ওনাকে বলেছি, probably we had like 5-7 centers in Bangladesh. Now we have, alhamdulillah, 22 dialysis center. I would like to show my deepest gratitude to Dr. Rubina. Actually, she was my first contact, and without her help, I would say unconditional help, I would not have come to this Los Angeles. তারপরে আমি ভুলে যাই, আসলে নিজেই কামলার মতো কাজ করি তো সবসময় ভুলে যাই থ্যাঙ্কস দিতে। হ্যাঁ, তো আমি থ্যাঙ্কসটাই দিয়ে নিই আগে। So I'm very grateful. Our whole SBF committee is grateful to Kutubi Bhai, I'm বলছি Rubina. I found out that she's my batchmate from Dhaka Medical College. I was in Buet, Electrical Engineering Department. আমি ওখানে টিচারও ছিলাম অল্প দিন। তারপরে আমাদের জিয়া আছে, রানা আমার ফ্রেন্ড, Mohsin, Musa is the one who found this place, beautiful place. আমি আশা করছি সিম্বলিক দ্য থ্যাঙ্কস পালা শেষ আপনাদের সবাইকে, আজকের যারা এসেছেন সবাই, ইউ হ্যাড লট অফ আদার প্লেস event to go, but you are able to prioritize this event. This we are not doing for us. This is our strength. Okay? আজকে আমাদের 22টা সেন্টার, আমি জাস্ট শুরু করছি। I will walk through some of the accomplishment we have done and we try to go and connect to you so that আজকে বড়টা নিয়েছি সিম্বলিক, যে এরপরে come next year we'll be able to fill the whole space. Okay? 700 inshallah with your all support. দেখেন, আমি সবসময় বলি যে প্লিজ ডোন্ট ডোনেট, প্লিজ কাম লিসেন, ইফ ইউ আর কনভিন্সড অনলি ডোনেট। অল্প না ভাই যাবো না, ওরা দিয়ে দিয়েছে, আমি ডোন্ট ডু দ্যাট। প্লিজ কাম অ্যান্ড গেট কনভিন্সড। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আস্ক কোয়েশ্চেন্স, উই হ্যাভ লট অফ শর্টফলস, ওকে, অ্যান্ড ইয়োর ক্রিটিসিজম কুড স্ট্রেংথেন আস, হেল্প আস টু ডু বেটার, ওকে। তো আমি জানি আমরা হলো 8টা স্টেটে ফান্ড রেজ করেছি অ্যাপার্ট ফ্রম বে এরিয়া। Probably I have done fundraising in Toronto, 120 জন, আপনাদের চেয়ে বড় ক্রাউড পেয়েছিলাম ওখানে অনেক দিন আগে 2014। ইনশাল্লাহ এল ইজ এ বিগ কমিউনিটি। আজকে ইটস এ বিগিনিং অফ ম্যানি বিগ থিং ইনশাল্লাহ। এই যে আমি দেখাচ্ছি, দিস ইজ আওয়ার let me go over some. We have started 22 center Mymensingh, with the help of Austin Bangladeshi community. We are able to raise $120,000 or $30,000. Now it takes about $120,000 to add 8 dialysis machine. And there are other facilities in any area. We are not accepting too many requests anymore because we have more. We have 5 more funding available for 5 different states. তো আমি দেখা একটু হয়ে যাচ্ছে, লেটস সি, I will go quick. Okay, let me start from the beginning. ওকে, এটি হলো ময়মনসিংহের আমাদের ফার্স্ট ওকে অ্যাপিল বলছি কেন, গো টু দ্য ফার্স্ট ওয়ান। Can you go presentation mode? Presentation mode. Go to the first page. First page. Yeah, first page, please. First page. আচ্ছা, আমি যেটা আসছে, I will just go through that one without taking your time. This is a picture for Narayanganj. We met Mayor Ivy
back in 2018 probably, and I went there with the help of few friends, Narayanganj friends, and requested her to give a space. And Alhamdulillah, she gave a space for four-story building. And I think it was one of the best centers we have built in Narayanganj. If you go there, please visit there. And we are starting another nursing college, Diploma Nursing Institute, over there with the help of Narayanganj City Corporation. We are so thankful to Mayor Ivy. I know she is not listening here, but there is some guy from Narayanganj. They will give this news to her. And I'm sure we are getting more support from other places. So, this is our Mymensingh Dialysis Center. The main thing is, this is the 22nd center. We will start on November 1st. Everything is assembled and built by Sonar Bangla Foundation MedTech. We have a R&D center in Kaliakor, Bangabandhu High Tech Park. The government gave us a space, 5,000 square feet in their corporate building back in 2017. And from there, with the help of a biomedical company in USA, we started fixing, refurbishing. Now we're assembling dialysis machine, Fresenius brand, 2008, K2T, all brand. And our guys can do reverse osmosis water plant also by themselves. Next one is our journey. I was able to, fortunate, এগুলো আসলে brag করার কিছু নেই, আল্লাহ কিছু দিয়েছে blessing. That's what I know. I was able to do something with a lot of our friends. আমরা শুনছি কামাল, this is nothing. Definitely, I have a big team with me. আজকে দেখেন, সানোসি থেকে আমার সাথে 15 জন আসছে, 15. I am sure local volunteer, you have not seen, যে আপনারা আসার আগে আপনারা কিন্তু গেস্ট হয়ে আসছেন, শিপর ভাই। ইউ কেম অ্যাজ এ গেস্ট, এসে দেখেন সব হয়ে গেছে। কারা করেছে? ভূত করেছে। আপনি দেখেন আরে কারা করলো, লোকাল এরা বাইরে থেকে এসে আমরা সব করেছি। বাট দিস ইজ এ স্ট্রং গ্রুপ হু ওয়ার্কস বেসিক্যালি বিহাইন্ড দ্য সিন 24/7। ডক্টর খান, ইমদাদ সেতারা খান, ওনারা আমাদের ফার্স্ট ফান্ডিং দিয়েছিলেন ব্যাক ইন 2004। আঙ্কেল বেঁচে ছিলেন, and when he was there, I approached him for the only one center. I am from Rajshahi Cadet College, so this was আমরা বলছিলাম রাজশাহী মেডিকেলেও তখন কোনো নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল না। ডক্টর মনোয়ার ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট নেফ্রোলজি ওখানে। তো আমরা রাজশাহীতে একটা করার জন্য 4টা নতুন মেশিন দিয়ে আঙ্কেলের কাছে আমি প্রজেক্ট সাবমিট করলাম। হি গেভ মি $100,000 চেক ব্যাক ইন 2004। দ্যাট ওয়াজ দ্য জার্নি, and I will never forget. আঙ্কেল চলে গেছেন 2006। ফার্স্ট 5টা সেন্টার, 6টা সেন্টার ওনাদের নামে, ইমদাদ সেতারা খান, and they have given so far I think $1.23 million। এটা হলো, দেখেন কি অবস্থা ছিল আমাদের ফার্স্ট সেন্টার মৌচাক। এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট সেন্টার। ওখানে আমরা 76 ডায়ালিস করেছিলাম 2006-এ, আর এখন আমরা 76,000+ ডায়ালিসিস করেছি। দিস ইজ, আপনারা অনেকেই চেনেন ডক্টর হারুন রশিদ, তারপরে হাবিবুর রহমান কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চিফ ছিলেন। সো আই ওয়াজ দেয়ার অলসো। ওই যে আপনি দেখছেন, আমি দেখা যাচ্ছে না মাইসেলফ। সো আই ওয়াজ গিভিং very warm talk and giving passionate talk at the time. I was a lot younger, and সেখানে এটা আসলে বগুড়া ডায়ালিসিস সেন্টারটা উদ্বোধনের সময় আমাদের এই ফাংশনটা হয়েছিল। অ্যান্ড তারপর তো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফান্ডরাইজিং ইন অ্যারিজোনা। আমি হলো অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমি গ্র্যাজুয়েট করেছি আর কি। ওখানে আই ওয়াজ এবল টু গো ইন 2013, দেখছেন। We were able to raise $52,000 from a crowd of 50 maybe, okay? আজকে অ্যারিজোনার বাংলাদেশিরা they supported 3 dialysis centers so far. বরিশালের যে সেন্টারটা, ওই বঙ্গের সবচেয়ে ফার্স্ট সেন্টার, তখনও ওই শেরে বাংলায় এত ছিল না, কোনো নেফ্রোলজি ছিল না। তো ওইখানে আমাদের যে সেন্টারটা সেটা হলো, নাম হলো অ্যারিজোনা ডায়ালিসিস সেন্টার। ফরিদপুরের নাম হলো অ্যারিজোনা ডায়ালিসিস সেন্টার অ্যাট ফরিদপুর। এরা তারপরে আবার করছে এখন আমাদের, উই আর হেল্পিং টু ডু ইন পঞ্চগড় with a group of Bay Area Bangladeshis. We raise $100,000 from Bay Area. They are also giving 50,000 probably. And তারপরে কক্সেস বাজার they have given already 80 lakh টাকা. One donor gave from Arizona. এটা হলো আমাদের বরিশালের সেন্টারের ভিতরে, আপনি দেখছেন প্রত্যেকটা আমাদের সব তৈরি করা এগুলো। বরিশালের একটা ডোনর ওখানে গেছে দেখতে।
2013-তে ডক্টর স্টিফেন গেস্ট, our executive vice president, nephrologist নাম করা, he used to teach, he was a director of nephrology, Kaiser Permanente, and he was also adjunct professor of Stanford University Medical School. He was my, one of the best friend, and without him, I was not definitely could do what we have done today. So উনি এখন একটু sick, দোয়া করবেন ওর জন্য. He went to Bangladesh 3 times with me. He is an authority in peritoneal dialysis in USA. Okay, he is still our executive vice president. Dr. এটা হলো টরন্টোর ফান্ডরেজিং, আমি জাস্ট সলভ করছি। ক্রিস অ্যাটওয়াটার, ইউ উইল লিসেন টু হিম, হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার ফ্রেন্ড অ্যাম্বাসেডর অফ SBF, is director of technical operation of Breeze of Life. এটা হলো হিস্টন ডায়ালিসিস সেন্টার অ্যাট নরসিংদী। ওখানে আমরা এক রাতে, আপনাদের ক্রাউডে থেকে না, উই রেজ $80,000 এক রাতে। কিছু আমাদের সাদেক আফজাল, হি গেভ অলমোস্ট $1.2 million to build 5-6 dialysis center. Jia Medical, they basically our partner in assembling and fixing and refurbishing all the machines in Bangladesh. We get a lot of support from them. এটা আমাদের ঢাকার সেন্টার, দিস ওয়াজ বিল্ড ইন পার্টনারশিপ উইথ ব্রিজ অফ লাইফ, ডেভিটার হলো CSR হলো ব্রিজ অফ লাইফ। Chris J, every year he holds a training for the biomed, and we invite other nurses of other doctors of other hospitals also. This is one of the event. Now, এটা বলেছি আমি, this is a Narayanganj center, দেখেন কত সুন্দর। This was built by us, our biomed. এবং ওই আইভিএফা গেলে না, জাপান থেকে গেলে ওটা নিয়ে যায়, যে দেখেন আমাদের এই সেন্টার। That become their pride now. নায়ার সেন্টার, আমাকে দেখছেন, এটা হলো ডক্টর আইয়ুব আলী চৌধুরী, অনেকেই চেনেন ওনাকে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছিলেন, নিগদু ন্যাশনাল কিডনি ইনস্টিটিউটের উনি ডিরেক্টরও ছিলেন। আমাদের এখন উনি চিফ কনসালটেন্ট অফ SBF বাংলাদেশ। আমাদের স্টলওয়ার্ড, আমাদের কমিটিতে আমরা কাউকে বলি না কে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, সবাই ভলান্টিয়ার আমরা। তো দেখেন আমরা কিন্তু আমাদের মানে বেটার হাফ আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করে। আজকে যারা আসছে দেখবেন অর্ধেক হলো আমাদের মেয়ে, আমাদের আর কি, হ্যাঁ, তারাও ঘুমায় নাই, আমরাও ঘুমাই নাই। বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছেন অনেকে আছে, সেক্রেটারি ছিলেন, হেলথ সেক্রেটারি ছিলেন, মেজর জেনারেল ছিলেন, বড় আছেন, NBR এর মেম্বার ছিলেন। দ্যাটস হোয়াট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, বিকজ উই আর রেজিস্টার্ড উইথ দ্য NGO ব্যুরো অফ বাংলাদেশ। ওখানে অনেক কষ্ট করা, বাট উই গেট লট অফ সাপোর্ট ফ্রম বাংলাদেশ লিগাল সিস্টেম অলসো। আমরা একটা সিঙ্গেল ইউনিট ডায়ালিসিস সেন্টার মেশিন বানাচ্ছি বাংলাদেশে উইথ দ্য হেল্প অফ US। এটা আমরা বাংলাদেশে বাজারজাত করব অচিরেই। আওয়ার বায়োমেড ইজ ইন দ্য কোর্স অফ লার্নিং। দেখেন বাংলাদেশ থেকে একজন দিয়েছে 1.25 crore টাকা। দিস ইজ টু বিল্ড এ সেন্টার ইন মাগুরা। ডক্টর হাসিনা খানম, প্রফেসর বায়োকেম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত, ওনারা ভাই বোন মিলে আমাদেরকে 1.5 দিয়েছে, ওনার মাতৃভূমি, সেখানে আমরা করেছি, তারা ভেরি ভেরি স্যাটিসফাইড। কুমিল্লায় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আমাদেরকে জায়গা দিবে সদর হসপিটালের উপরে। এখানে উনি ডাক্তার ভাই একজন, ওনারা 10টা মেশিন দিয়ে বাবা মার নামে দিয়েছে। একটা মেশিন আমরা ডোনেট করলে 5 লাখ টাকা করে নেই বাবা মার নামে দেওয়ার জন্য, ওনারা দিয়েছেন। প্লাস সিয়াটেলের বাংলাদেশিরা, they raised $120,000 and it will be named after Seattle. So what is next? Next is we are planning to build a state-of-the-art kidney transplant center. We started working on it, কারণ আপনারা জানেন আমরা সবগুলো ধাপে কাজ করছি। আমরা প্রিভেনশন স্ক্রিনিং শুরু করেছি, ছোট ছোট ক্যাম্প করে আমরা ক্রিয়েটিনিন মাপার জন্য বা হাইপারটেনশন মাপার জন্য যেটা হয় আর কি, উপজেলা লেভেলে করার চেষ্টা করছি। এরপরে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ইনশাআল্লাহ বাই end of 2025, we already raised $165,000. Our goal is to raise $1 million. আমাদের next এই যে দেখছেন এটা হলো, we have a next fundraising in Columbus, Ohio, inshallah, with the target to raise $300,000-400,000. হ্যাঁ, তো দ্যাটস ইট। ওই যে রুবিনা বললো BMNI ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টার আমাদেরকে রিকগনাইজ করেছিল। রিকগনাইজ
মাথায় নিতে হয় না, মাটিতে চলে যায় তাহলে সব কিছু। হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলি যে দরকার নেই ওগুলো, বাট ইট হেল্প সামটাইম, বিকজ মানুষ হলো হয়তো বাইরে থেকে দেখলে ভাবে যে দিস ইজ গুড। আমাদের বিএমএনএস সেন্ট্রালও দিয়ে রিকগনাইজ করেছে। মেয়র স্যান হোসে, সেও লিসা গিলমোর, সে গত বছর ফান্ডেজিং এসেছিল আর কি। বাট মেইন থিং ইজ, দেখেন এই যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে, ভাইরে আপনারা পাশে আসেন। আমরা অনেক নিয়ে আসছি দেশ থেকে, প্লিজ পাশে আসেন। এলে আজকে এই খালি থাকবে কেন? এইটার প্রত্যেকটা সিট আজকে ভর্তি থাকার কথা। আমি বলছি আমাদের পেশেন্ট আপনাদেরকে আজকে নেড়ে দিবে, এবং এরপরে যখন আমরা করব এই লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে রে ভাই, নাহলে আপনারা সবাই কিন্তু গুনাহগার হবো। এখানে আমরা অনেক ভালো আছি। সো প্লিজ হেল্প আস, প্লিজ বি উইথ আস, নট ফর আস, ফর ইয়োর আখেরা ইন দ্য লাইফ হিয়ার আফটার অ্যান্ড ফর ইয়োর বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে। Thank you, Kamal. Now I will invite Dr. Imtiazul Islam, an accomplished nephrologist practicing in the United States. He supervises a lot of, dialysis and hemodialysis related, tasks in Bangladesh. Dr. Imtiaz. Good evening. Assalamu alaikum. I'm Imtiaz Islam. I'm a nephrologist. Yes, I'm Imtiaz Islam. I'm a nephrologist. I'm also assistant clinical professor of medicine at Creighton University School of Medicine. I'm also a medical director of 2 corporate dialysis centers, and I run the clinical operations for Sonar Bangla Foundation and the dialysis ventures in Bangladesh. So in just a few minutes, I'm going to explain to you what is past, present, and future for our clinical operations in dialysis. So our humble journey started in 2009 in a single unit dialysis center in Ghaznavi Road, Mohammadpur. I went there and visited that place where I first met Kamal with my professor. And it was a small unit, and the quality and infection control was not up to the standard at that point. Fast forward 14 years, now as you can see, we have 22 dialysis centers, and our priority was to serve the underserved populations. You've noticed that most of these dialysis centers are outside of Dhaka. Then we are actually the largest not-for-profit dialysis entity in Bangladesh. So we provided more than 70,000 dialysis treatment last year. Thanks to Bridge of Life and our affiliation with them, we developed the technical backbone, because dialysis is highly technology dependent, and we knew that this expensive, we had to cut down the cost. Therefore, we trained our technicians, and as you can see that we assemble our own machines so that it's cheaper, and we make our own water treatment plants. So thereafter, we then started a nursing school because, man behind the machine, and actually our first batch had graduated from the nursing school. We are planning to build another nursing school. Finally, our teaching staff, because there are only 400 board-certified nephrologists in Bangladesh, and their average salary would be 2 lakhs per month. We can't afford that. So we hired the medical officer and trained them. Between our chief consultant, Professor Ayub Ali Chaudhary, myself, and Dr. Mahfouz, we train the doctors. We have, we do troubleshooting. They can ask us questions, and we do run dialysis boot camps so that they can be educated properly. Finally, we have worked on electronic medical records. I'm proud to say that our nephew, Raid Azam, he's actively working to build a very cost-effective and useful EMR for us. So this is our present. And the future, I'll put it in 5 different buckets. Number 1 is
patients. We are here for the patients. I would like to promote patient education. Why do we need 3 dialysis per week? Why do we need nutrition? Why do we need like a fistula, not a catheter? We need to educate our patients. Then comes patients' rights and patient empowerment. Next bucket is training the nurses, because the doctors actually, we write orders. Most of the dialysis care is done by the nurses. So therefore, we are going to actually start a curriculum where the nurses are going to be trained according to the curriculum. I must say that Bangladesh government or any other entity in Bangladesh does not have a curriculum for the nurses or even the technicians. So we have to create our own, and we make sure that the dialysis is done in a proper way, in a safe manner. Number 3 bucket, I especially need your help in this, because the statistic shows that 50% of my patients in Bangladesh, they get only 2 dialysis, where minimum standard is 3. So with your help and with your zakat money, inshallah, we can provide them minimum 3 dialysis, so they can not only live, but have a productive life as well. So at the same time, dialysis is very much lab dependent, because we don't know whether the hemoglobin is, whether the electrolytes are, but our patients are so overwhelmed with the cost of dialysis, they're not able to afford any other labs. At least we should do 1 set of lab every month, and we really need your help so that we can provide that care. Number 4 is, again, dialysis technology dependent, is only measurable. Actually, Medicare pays in America based on the outcome of dialysis, because it can be measured by labs. So we are going to incorporate and extend our EMR in a way that we can use artificial intelligence and run our protocols and give the safe and most efficient dialysis. Finally, as Dr. Kamal said, that the best way to do kidney replacement is actually renal transplantation. So once we have done that, we'd like to move towards kidney transplantation, and hopefully one day we will achieve that. I'll just go quickly through a few slides. So the question is, why should we do dialysis? Because the dialysis patient, like Nasser Bhai was telling, that they are extremely sick. Actually, even in America, they have 20% mortality every year. 20% mortality is worse than any cancer. And then 5-year survival rate for any dialysis patients is about 60% at best. And it's interesting to see that a 25-year-old gentleman who is on dialysis, his cardiovascular mortality is like an 85-year-old person who does not have dialysis. Imagine, 25 versus 85. So actually, kidney disease is an epidemic worldwide. So there has been 40% rise in kidney patients worldwide, probably because of prevalence of hypertension, obesity, and cardiovascular health. Kidneys are vascular organs, so we have an epidemic of kidney disease. US Medicare budget only for dialysis is $36 billion. So you can imagine, without a government support, a country like Bangladesh, we can't support dialysis care. So in brief, for those who are non-physicians, just it's a dialysis is an artificial way. It just bypasses the kidney function. We draw blood from the artery, we run it through a machine, we clean the blood and put it back. So why does it cost so much for dialysis? In Apollo and United hospitals in Bangladesh, per year cost is 12 to 14 lakhs. In Sonar Bangla Foundation, it costs maybe about 1/4 or 1/5 of that. So the dialyzer, which actually we can use maybe a couple times, cost about 800 taka, where the dialyzer tubings, which cannot be reused, cost about 210. We use a lot of pure, ultra-pure water for this. Each patient's 4-hour dialysis is about 100 liters of water that we use. And then we need chemicals which is running against the blood so that they can exchange for getting rid of the poison and the potassium correction and sodium correction. Finally, the facility, the doctors, the nurses, the utilities, all this costs money.
And here is a pie chart. So the reason for dialysis is like 75% is diabetes and high blood pressure. In Bangladesh, however, 10% is unknown. We really don't know what is the reason behind this. So you can see the incidence of diabetes is projected over the next 30 years is like exponential rate of growth of diabetes, which actually is the root cause for dialysis. Over half of the patients which are on hemodialysis has actually diabetes as an underlying cause. In Bangladesh, over and above those traditional risk factors like diabetes, high blood pressure, cholesterol, and others, we are also using a lot of non-traditional medications, lead, which is called Sripurer Bori. Then we use arsenic. Our food chain is contaminated with formalin and pesticides that we're using. People are taking pain medications right and left. All these things are contributing to, and then probably premature birth is one of the main reasons for having childhood kidney disease. So my take-home appeal is, please understand that kidney disease and dialysis patients are growing at an exponential rate. It is extremely expensive. Our goal is not to keep this patient only alive, but we have to make them productive and ultimately try to do a kidney transplantation. We really can't do without your help. We need your generous help because we have limitations what we could do. Even if we can control the cost at the back end, but we can't control all of the costs. So please, alhamdulillah, we are all here. We are having a good life. And may Allah give us strength to support these poor people. Thank you so much. Thank you, Dr. Imtiaz. Now I'm going to invite Mr. Chris Atwater, who is the Director of Technical Operations at Bridge of Life. Just a little bit about Bridge of Life. It's, you probably have heard of DaVita, the kidney dialysis provider in the United States. Bridge of Life is their philanthropic wing, and Chris has been there since 2006, I believe. And their mission or their vision is to see, that everyone is receiving care all over the world. So in a way, Sonar Bangla Foundation is not just an effort by Bangladeshis, it's a global effort. Bridge of Life has been so generous in so many ways over the last 14, 15 years. So I would like to invite Chris to share some words with us. He will talk about how we work together and let us, get motivated on that. So can you hear me okay? So if I turn my back to you, I'm going to try to tell you what's on the slides, but I don't have any notes here. It's from my heart. Let's go ahead and get started. So again, my name is Christopher Atwater. I'm a senior. I have a junior. I've been working in dialysis since 1987. I served in the United States Marine Corps before I started working in dialysis, and I would like to, as the world is in a terrible state right now in some areas, it's funny. 40 years ago, I was over in Beirut, Lebanon, after they blew up the compound. And last week, I was over in Multan, Pakistan. And some of the younger persons there, I told them that I was actually supposed to go to the 40th anniversary of the Beirut bombing in Camp Lejeune. But there was a scheduling conflict, and I decided to go over to Multan and help the patients there. And they didn't know what the bombing in Beirut was all about. And as I look at it today, the same things that were going on 40 years ago are actually going on right now. I was a Marine, but I also believe in serving people. I go into areas that no one else will go into. I was actually in Bint Jebel. I've been in northern Nigeria. I was going to do a project in northern Nigeria. I was going to do a project in Bint Jebel, which is actually
right on the northern Israeli border. I could actually see the Israeli border. It was actually Hezbollah territory. Some of my fellow Marines, if they actually watch this, they'll probably ostracize me because as a Marine, you never go and help someone who may have killed your brothers. For me, it's all about the patients. It's never about me, it's always about the patients. And as you listen to the presentation, that's what I want you to focus on. Not me, but your brothers and sisters who are there who may be suffering from renal failure. So I got started. I did my first medical mission in Yaoundé, Cameroon as a volunteer for Bridge of Life. I volunteered. I worked for DaVita. I volunteered. I was selected. I knew immediately after I set that clinic up, this is what I want to do. So I made that my goal. I'm 60, I'll be 62 in December. I made that my goal. When I get to a point where I can do what I really want to do, I want to be someone who serves the world, not myself. So you see a few pictures from Cameroon. I probably look a little younger, okay? But those are, the one on the right top is the patients that we serve there. Mortality rate of 40%. 40%. Think about that. If we took 40% of this room and we said, you're going to die within a year, everyone would be shocked and they would do something about it. That was the mortality rate. That was normal. And that's how I ended up being connected with Dr. Kamal. So I'm sure it's going to be hard for you to pick me out in this group, but I'm in the middle, okay? These are my coworkers, my executive director with Bridge of Life. You see our mission. Basically, our mission is to go into countries that are developing, okay, not third world countries, but countries that are developing so we can help them, empower them so that they can help themselves. We're not there to give, we're there to give monies and things to help them do things. We're there to empower them so that they can help themselves, and that's all over the globe. These are some of the things that we do. Basically, clinical training, assessments. I was in Pakistan last week. I was in the Republic of Georgia 2 months ago. I was in Bolivia 2 weeks ago. I'm literally all over the world. I travel about 80, 70% of the year outside of the United States. So I'm in different countries all over the world empowering, okay? But I'm also getting something back when I do go into those parts of the world. These are some of the countries that we've impacted on the dialysis capacity side, and there are quite a few. But you will notice Bangladesh is there, okay? And that's one of the most important ones on there tonight, okay, because that's why I'm here. These are some of the countries we'll be working in 2024. Bangladesh is there. Bangladesh is one of our largest partners, and basically my job is measured on impact, meaning impact not how much equipment I sell, not how much equipment I get someone to buy, I don't get commissions, I don't have to sell anything. I get measured on how many lives am I impacting every year. So at the end of this year, I'll sit down with my executive director, I'll look at the impact I've had in 2024. How many persons did I train and empower to do a better job in their units? How many patients will be impacted by the quality of services provided by those persons that I train? That's what I get measured on. And these are the countries that we'll be going into. If you see the Kingdom of Tonga, very important one. They don't have 21 units, they have 0 units right now. So basically in Tonga, if you go into renal failure, as he said, 8 to 14 days, you will die. Well, if you don't move to New Zealand, Australia, the US, guess what? You die. And if you can think about it, if someone came to you today and said, you have a choice. You can move your family from Los Angeles to some other country, or you can stay here and die. Tough choice, right?
Relocating your family is not easy. I've tried that before. It's not an easy job. It's not easy. So that's what they're faced with. So we're going to build a clinic there, the first clinic on the island. I'm really excited about that, but I'm just as excited about the 21, 22 clinics you have in Bangladesh. These units, this is what I want you, I'm going to go through these slides as quickly as I can, so bear with me. This, if you were to, I'm sure the nephrologists and the doctors in the audience, they know they can look at this picture regardless of whether or not they're nephrologists, they know this is not a good thing. If you look at this picture, the quality is not there. Would you want your mother, sister, brother, father to dialyze in this environment? If you had this type of clinic in the United States, Europe, Japan, Asia, and someone walked in, basically they would shut you down immediately because of the infection control, because of the quality. There's no way you could dialyze in these clinics. Now, I'm going to tell you something, and Dr. Kamal, don't get angry with me. This was your clinic in 2015, okay? Except for the reuse center, the machine with the dialyzers on the bottom right-hand side to you, all of those pictures are from Bangladesh. Now I'm setting the stage for where you were so you will understand where you are now, because there's a great difference between where you were and where you are. And it's not because of me, it's because of the vision of your founder, of the person who leads you, Dr. Kamal. This is the first training that I did after I went in and did the assessment. I immediately went back in and I did a training. Funny story, you see, I love people. I love people. I told someone tonight, for me, I told him, but for a boat ride of my ancestors, I would not be standing in front of you right now. Meaning, my ancestors were taken as slaves from West Africa, and they were brought to the United States. I had the privilege of being educated and having the blessings of living in America as an African American. But when I went back and set up clinics in West Africa, where my DNA shows that I'm from, I looked and I saw persons that looked like me that were suffering, and I said, but for a boat ride, that could be me. And it doesn't matter that I'm African American or I'm a different culture than you. I feel like I'm with family when I go to Bangladesh. But I want you to think about it. But for where you are, some of the pictures you see could be you. You always have to remember that. As I told you, I'm 61. There's not much you can take out of this world with you, except for your name. And you were born with that. But all the wealth and all the things that you have that seem so important now, one day, they're not going to mean anything. The key thing I found with my life is, what do you do with the knowledge, the treasures, the knowledge, the treasures that you have that you could give to others? So I'm not here, I do it myself. I give to others. I'm giving to a patient right now. I'm paying for a patient's third treatment in Bangladesh. Why? Because I believe in what you are doing. Okay, that's my hard-earned money. I'm doing it for a patient. If you look up here, you'll see I love Bangladesh. And Dr. Kamal will tell you, they know I love Bangladesh. I eat quite a bit. I have to lose weight before I go to Bangladesh because I know I'm going to gain weight, okay? And one of the things I told my wife, I said, I think they put something in my food because after that first trip there, I fell in love with the country and I don't know why. And maybe they put something in my food, but it wasn't the food, it was the people. It was the people. It was truly the people. So I love going there, and there are places I don't want to go back to, okay? I'm being serious. There's two places, I won't say them tonight, but there are two places I don't want to go back to. It's not Bangladesh, okay? I love the people, and I love the vision of what you're doing. This is the first clinic in Dhaka.
I was told I couldn't go there because they had the terrorist event in Dhaka. I was told, my boss said, you can't go. The State Department has it as a 4. You cannot go. I said, no, I'm going, because I knew if we went, if I was able to go and we were able to get this clinic set up, it may set into motion some actions that would reciprocate and duplicate and save more lives. So I went. I wasn't afraid. I wasn't concerned. I couldn't take any volunteers with me, but we were able to get the clinic set up. And that's where Dr. Kamal and I developed such a great relationship. I know him. He's like he believes in what he believes in, and he knows I believe in what I believe in, and we work great together now. But that first meeting, it was a little bumpy, trying to start up the unit, but we got it open. This is the clinic. If you ever go to Dhaka, please go to the clinic. There's certain clinics that I've set up that I get excited about when I go in and I see them. This is one of them, because I know what pains and what heartaches it took to open the clinic. This clinic is an international standards clinic. Yes, they're still developing some of their processes and procedures, but every time I go back, we continuously improve what we are doing there. So we're not all the way there in any of the clinics that I service around the globe, but each time we progressively make a step, that means a patient has a better chance of living and having the quality of life that they need. So this is what the clinic looks like. Some people look at some of the pictures and they go, I can't believe that's in Bangladesh. I guarantee you there's no other clinic in Bangladesh that looks this good. I guarantee you. Can you? I don't think it's advancing. Okay. So let's talk about current day. In May 2023 of this year, I took a team of nurses, one from Nepal, one from the United States, renal dialysis nurses, and we trained your clinicians on best demonstrated practices and some of the things that they need in order to provide better care for the patients in your units. Great turnout, great training. Also, we know where we need to go in 2024, and we'll have other training events. I was there September 2023. We trained the technicians. I did a presentation in Joshua. Met some of your physicians. Really had a great time training the technicians at your R&D plant. Great vision. Great. I love the fact that you're servicing, building your own units. Yes, there are areas that we need to grow in, but generally, you're moving the ball in the right direction, and the quality part is the part that we have to work on at this point. But you are moving in the right direction. So tonight, why support SBF? I got to turn around and look at this. People, okay? On the right-hand side, I met this she's like almost like a grandmother to me. I met her. She looked at me and she was continuously looking at me, and I waved at her, and someone said, you should go over. I went over, and normally in some of the countries I go to, I don't shake the women's hands, because obviously in some countries that's not what you would do. She put her hand out, and so I shook her hand, and we ended up talking. We had to have a translator. She's a patient there. She was happy, okay? She was happy. She smiled. She has if you look at her smile, that's her son. That's her son on the bottom. And we took a picture together. She's someone's mother. She's someone's sister. She's someone's aunt. She just happened to have renal failure. I've learned during my time, there's probably someone in here, it could be me, God, I wouldn't want it to be, but I've got
two kidneys as I think they're both functioning, but I wouldn't know until I went into renal failure. But there could be someone in here right now that has renal failure or will have renal failure in the future. What type of care would you want? Now, maybe you're in the US and you can afford to get the quality that you think you would need, but unfortunately, there, everyone is not operating as SBF is. They're not given the quality of care that SBF is. I've gone into some of those clinics. Trust me, I know dialysis. I know dialysis like I know the back of my hands. I eat, sleep, and dream dialysis for the last 36 years. I know what quality is. And the way I look at dialysis units is, if it's not good enough for my mother, my sister, my brother, or any of my relatives, it's not good enough for any of the persons I serve. And I'm going to say something, and if we can't agree that you're going to improve your quality, then we need to disconnect. We don't need to work together. Now, I'm here. I flew in from Pakistan on Thursday afternoon, and I flew here on Friday afternoon. Not by, it's by my choice, because I wanted you to know the good things you're doing through this foundation, the great things you're doing. You're saving lives. How many people can go out and say, I saved a life today? Maybe a fireman, maybe a policeman, maybe a doctor. But you, by giving, are saving lives. You're impacting someone's life who may not be as privileged as you are. Okay? The little girl, this is in the DACA unit. I'm walking out, and one of her family members, I don't know if it's her father, her uncle, renal failure. But look at the kid, the little child. She's smiling, she's happy. And you know what? If you keep providing treatments to her mother, father, sister, brother, they'll keep smiling because they'll be there for a long period of time. And I'm almost done. I told you earlier, I believe in your foundation so much. The young man that you see in the picture with me, Ruben, I was in the clinic. He was laying in the bed. He was only getting 2 treatments. Dr. Islam, he talked about 3 treatments. Some of the patients are only getting 2 treatments. Hemodialysis patients need 3 treatments, 3, not 2. Okay, Ruben was only getting 2. He's 20, 26, 25. I'm like, you know, what are you going to do with your future? He's like, I just come here, I just get my treatments. And I said, Ruben, no. What are you going to do with your future? You're too young to just sit here and dialyze, and that's your life. That's all you're going to do your life. You need to go back to school. You need to exercise. You need to watch your diet. And I found out he was only getting 2 treatments. And I made an executive decision. Normally, I talk to my wife before I make a decision like this, but I said, we're going to pay for your 3rd treatment for a year. I want you to start exercising. I want you to start watching your diet. And we're going to see what happens after that year. If he does what I'm telling him to do, then we'll figure out how to get him some more funds for the rest of his treatments, not just the 3rd. So I'm behind on my payment, by the way. I have to send my check in. But basically, I've been paying for his payment since June. Okay? Now, it's not about me. It's about, I'm telling you that story because you all, I'm Bangla by adoption, okay? But these are your brothers and sisters. Now, I know you can help. You can do things. I think someone was telling me $10 or $1 can buy X amount of rice that can help a family and feed them. The monies we spend at Starbucks, okay? Yeah, I'm sure there's somebody in here that goes to Starbucks. The money we spend in Starbucks would probably be like the salary for someone in Bangladesh. So as we say in my culture, let's keep it real. We have to do something to help those who are not as well off as we are. Otherwise, you're selfish. I'm selfish. I'll say me. I'm selfish if I'm not helping, grabbing someone and bringing them along
because I'm successful. You have to grab someone and bring them along with you. Otherwise, your journey will never be a fulfilled journey. It's going to be a self journey. So as you look up here, you see the patient with me. You see the young lady. All of these are in your clinics. This is why you're giving. We're trying to improve the quality of care being provided in your units. That's why Bridge of Life is partnering with you. We don't partner with everyone. We do not partner with everyone. Please understand, we are very selective about who we partner with. We just don't partner with everyone who applies with us. We turn them down. I walk away from them if they are not going to provide those patients with the right treatments, with the right options. Your vision is right in line with Bridge of Life's vision. Helping, saving, caring those who are underserved. And that's what I want you to think about tonight. As we have our dinner, as we watch our music, as we go home, think about those right now who may not be able to get a third treatment in Bangladesh. Dr. Kamal has a great vision for bringing the quality of the units up to Bridge of Life standards, up to international standards, but it's going to take some funding. It really does. It takes funding. Please help. Please help. I'll give of my treasures. I'll give of my time. I'll give of whatever resources I have available with Bridge of Life, but I want you to also give with me, with Dr. Kamal, with your brothers and sisters, so we can make this better for everyone. So when we come back in 2 years or 3 years or 5 years, we can look and see the results of what we've done together. So here's my information. If you have any questions, any things that you ever want to contact me about, there's my information, my email, the Bridge of Life website. I'm on WhatsApp, I'm on Viber. You can usually contact me there. I usually respond fairly quickly. But again, thank you for your time. Thank you for allowing me to be here. And I count it a blessing to be here with you. Thank you very much. Thank you, Chris. So for so eloquently, describing, what we do at SBF and how, Bridge of Water is assisting us in achieving our goals. And also he kind of hinted towards what we need. So I guess it's the right time to look at some solid figures, like exactly what do we need, and when we get funds from you, what do we do with it? So Dr. Anis, our Director of Finance at SBF, will, present, a financial, picture of SBF. Thank you. Dr. Anis. A little bit correction. I'm just going to go through kind of update. First of all, thank you very much. It's really, we are very grateful for LA community to come here and listen to us. Our first goal here is to give you the message, what we are doing. Then it's up to you. Apnader upor depend kore, right? To become a partner with us. So, as you can see, right, I have dialysis, nursing institute, kidney screening and prevention, SBF MedTech, and then kidney transplant. These are the key projects which we started individually, and slowly we are trying to connect. The reason we are trying to connect is how we can improve the quality of dialysis, right? Why we cannot do the dialysis as we do it in US. So that's the goal. So today I'm just going to focus more on the dialysis part, and in the future, right, we can bring more to discuss. So I just want to say our organization, I think we did not introduce our organization as a non-profit organization.
We are registered as a non-profit organization in Bangladesh, in US, so all your donations are tax deductible. Our primary focus in healthcare and education. We are registered as NGO Bureau in Bangladesh. So that's our background of our organization. So I think when we had the discussion, right, why we cannot make the same quality of dialysis in Bangladesh as we do it here, right? There are a few things, right? Dialysis, I think each session is 3 to 4 hours. People has to have a quality life for 3 dialysis per week. Then dialysis is very expensive. So if you think this thing, a people's life is almost gone taking care of themselves. So what we thought as a vision, we should bring, number one, high quality dialysis to people. Then we have to move the dialysis close to people. So we started, our vision was not in Dhaka. We have one center in Dhaka and then established dialysis center all across Bangladesh. And how to provide very subsidized dialysis because middle-class people or poor people, they cannot afford. So with that vision, I want to correct a little bit. This year, we will have 23 centers. Already we have 22 centers, so we're going to have 23 centers by end of this year. And also another area we are focusing is to add what we call diagnosis center. This is very important because this is where our screening and prevention program will help. If we can have diagnosis center, wherever we have the dialysis center, we can really scale up the prevention and screening program. So, inshallah, next year, we have 3 more dialysis center planned and also 3 more diagnosis center planned. I think a lot of people already mentioned, right? Amra jokhon shuru korechilam, it was 75 dialysis for the year. Last year, we provided almost 77,000 dialysis. So it's a huge scale up, right? What we visioned, we are executing. I think we already mentioned, right? We are the largest not-profit right now, dialysis provider in Bangladesh. So this is how it works, right? This is one person, I think Kamal mentioned, Dr. Hasina Khanum, well-known scientist in Bangladesh. Their family came, they proposed, hey, they want to do a dialysis center in the name of their parents, right? They donated almost $100,000. And we made the MOU, and all the water treatment plant, all the machine, everything manufactured assembled in our R&D center, SBF MedTech. And it takes only a few months for us to complete the whole center, and it's inaugurated by the family. Same story, as I mentioned, right? We are also focusing now on the diagnostic center. And this is our family friend of ours. I think she's Dr. Tabassum Chaudhry. She's a doctor in Bakersfield. She also donated a diagnosis center in Magura. So now, we are doing pretty good with our vision, right? People are coming forward and then we are executing. But where we need really help. I just want to appeal. We have a program called Adopt a Kidney Patient. The reason is we have hundreds of poor patients. They cannot afford, even we are doing the subsidized dialysis, right? Our dialysis, we provide
one-third the price, when you go to United Hospital or Square, our quality is almost same as theirs, but we are providing dialysis almost one-third or half the price. Even that subsidized rate is too high for them, the patient we have. We have hundreds of patients who cannot afford even the subsidized rate. So we have a program, what we call Adopt a Kidney Patient. And over there, you can select, a patient, how much you want to support. You can support for them for the whole year. Few friends can come together and support that patient for the whole year. So it is there. When you go to our website, you will see where we have that site. You can select the patient and you can adopt the patient. So what will happen if we don't support them? What will happen? Right? The story of people's life here is, when you go to end-stage dialysis, right? You get emotional, you start the dialysis. But economically, you're draining. Your family is draining. At a certain point, you might sell your property or something like that. At the end, they will stop taking dialysis. And as previous speaker mentioned, what happens? Right? When you stop dialysis within 8 to 15 days, they will die. So they really need help. Your help, can help them to live. And as you had seen, right, Kamal mentioned, right, we are also working on a kidney transplant. So once we establish the kidney transplant, that's the end treatment they can have and have a normal life, if we can provide a transplant. So every year, when I go to Bangladesh, I visit as much dialysis center I can. I'll encourage you guys, anytime you go, we have so many dialysis center all across Bangladesh. Please go and visit and see what quality dialysis we are providing. So I go there, and every time when I talk to them, only thing they say is, can you please reduce the cost for me? That's... So, why I'm here? Why we are here? Our team is here, to engage you, right? To engage you in our appeal. Please donate, it doesn't cost as much. Whatever you can afford, please donate. Please help people. All these people are really looking for help. So, my final appeal is, please donate generously. And if you are working for a company, a lot of company has also a matching program. So please use that matching program. So that's my appeal. That's SBF's appeal to you. And we look forward to engage with LA community. As you had seen before, right? We went to a lot of other states, other cities. They came forward. They made dialysis centers on their own name, right? And they are also giving fund for those dialysis centers. So I hope in the future we will see the same with the LA community. Thank you. Thank you, Anis Bhai. Thank you all for patiently, listening to our, speeches. Just before I introduce our next speaker, I wanted to make a couple of announcements. First of all, you all know we are here for raising money. So please open your heart and your wallet. If you thought you would, donate $1, make it double or triple. Okay? Ask your friends, relatives, anyone to open their hearts and help us. Without your help will be nothing, This long journey has been possible only because of your generosity. Okay? So next, after I introduce our next speaker, after him, we'll have a short video
on Sonar Bangla Foundation. You will hear from our patients, poor patients who are receiving help. And right after that, we'll invite you to dinner, okay? And since we are running a little late, we'd say please let's finish our dinner within 20-25 minutes and come back here. We have two very, accomplished singers here. I'm positive you'll enjoy it. We promise we will let you go by 10 o'clock. Okay? So our next speaker is Kutubi Bhai. Kutubi Bhai, his full name is Major Retired Saifuddin. He's a great community leader for Bangladeshi community and founding member of various organizations in greater Bangladeshi community. He's actively helping, local people in different activities, including providing jobs, and is engaged in many other charity programs. He's presently working as, with LA County Sheriff Department. He has been there for almost 22 years. He lives in Los Angeles with his wife, Dr. Jimmy Lee, and two sons. Kutubi Bhai, please come to the stage and share with us your wise words. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Actually, first of all, I like to thank Mohan Rabbul Alamin to give me opportunity to work with Sonar Bangla Foundation. And then I will like to thank Dr. Kamal and Dr. Rubina to include me to work with them for this program. Ladies and gentlemen, I quote a renowned singer, Bhupen Hazarika, "Manush manusher jonno, জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?" That সহানুভূতি we need. আমরা প্রত্যেকে যদি $1 করেও এই সহানুভূতির দানটুকু বাংলাদেশে পাঠাতে পারি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, I think we will achieve our aim. And that starts today. একটু আগে আমাকে রুবিনা আপা বলে গেছেন এখানেই যে charity starts from home. So we will start from LA. And I am just telling now, with my organization, Bangladesh Armed Forces Veterans Officers Association, my brother officers are here. We start giving $1,000 to Sonar Bangla Foundation today, which will start our charity. Thank you, gentlemen, to come today and help Sonar Bangla Foundation. Thank you, Sonar Bangla Foundation, to give us opportunity to work with you. Thank you. Thank you very much, Kutubi Bhai. Now we will, play a video for you. আসসালামু আলাইকুম, আমি হামজা হোসেন মুকুল। আমি সোনার বাংলা ডায়ালিসিস সেন্টারের একজন নিয়মিত রুগী। এখানে আমি শুরু থেকেই আপনাদের এখানে ডায়ালিসিস করে আসছি। এটা আমাদের গাজীপুরের জন্য কাজ ছিল শুরু। আমরা আপনাদের কাছে গাজীপুরবাসী চিরকৃতজ্ঞ। এখানকার স্টাফরা অনেক আন্তরিক। যারা এদের সাথে জড়িত আছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আসসালামু আলাইকুম, আমি জুবাইর আহমেদ শিহাব। আমি 1.5 বছর ধরে ডায়ালিসিস করি। আমার পূর্বে ডায়ালিসিস করার জন্য এখান থেকে অনেক যানজট পার করে ধানমন্ডি ল্যাবের হসপিটালে যাওয়া লাগতো। এতে অর্থ খরচ সব কিছুই অনেক বেশি ছিল। প্রায় আমার 4,000 টাকার মতো লাগতো আগে, কিন্তু মনের মতো ডায়ালিসিস পেতাম না। এখন আমার বাসার পাশে যাত্রাবাড়িতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন একটি ডায়ালিসিস সেন্টার দিয়েছে, যার জন্য আমি খুবই উপকৃত হলাম। আমার এখন কোয়ালিটিফুল ডায়ালিসিস হচ্ছে খুব কম অর্থে। আমি এই জন্য সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আয়ুব আলী।
in the heart of South Asia, where the rivers flow and the people thrive. Today, Sonar Bangla Foundation stands tall as the largest provider of hemodialysis in Bangladesh, with over 76,000 dialysis procedures performed in 2022 across 21 centers spanning the nation. Since 2016, we have been honored to partner with the world-renowned Bridge of Life, the non-profit wing of DaVita, one of the largest hemodialysis providers in the USA. Moreover, our commitment to patient care is unwavering. We provide vital subsidies while maintaining the highest standard in dialysis quality. The majority of Sonar Bangla Foundation's subsidies are made possible by its extensive pool of expatriate donors from the USA. The parent organization in the USA conducts multiple fundraising campaigns across various states and cities to raise funds. Many expatriate donors dedicated dialysis machines, beds, dialysis accessories, and even entire centers in the memories of their beloved ones. Our family is growing, with 21 centers already being operational and 2 more are under construction. One in Mymensingh, sponsored by the Austin, Texas-based Bangladeshi community, and another in Panchgarh, sponsored by a group of Bangladeshi expatriates from Silicon Valley, USA, and the Arizona Bangladeshi community. Sonar Bangla Foundation has also begun receiving financial support from donors within Bangladesh. Our 21st dialysis center in Magura, which commenced operations in July 2023, was constructed with a financial backing of a local foundation, namely Khalek Khodeja Foundation. Furthermore, Sonar Bangla Foundation is grateful for the support from the Ministry of Health for providing grants to programs like Aage Desh, ensuring that all patients can access quality care. আমার আম্মু গত প্রায় 7 বছর যাবত ডায়ালাইসিস পেশেন্ট। উনি 7 বছর যাবত ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন। এর মধ্যে আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে আজকে প্রায় 5 বছর যাবত আম্মুকে ডায়ালাইসিস করাচ্ছি। আমরা আগে দেশের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গত 2 বছর যাবত প্রায় 1 লক্ষ টাকার মতো ভর্তি পেয়েছি। সেই ভর্তিতে আমাদের এই ব্যয়বহুল চিকিৎসায় কিছুটা হলো সহযোগিতা করেছে। এই মন্ত্রণালয়ের এই ভর্তি এবং আগে দেশের মাধ্যমে যেটা পাইছি রোগীরা, তাতে রোগীদের চলতে কিছুটা হলেও উপকার বা সহযোগিতা করেছে। তা না হলে এই কিডনি রোগীদের জীবন আসলে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। Introducing SBF MedTech, a pioneering biomedical equipment assembler in Bangladesh. Established in 2021, it is currently supplying assembled in Bangladesh machines to the local market. SBF MedTech has provided dialysis machines to hospitals like Dhaka Medical College and Dhaka Shishu Hospital. It is also offering the commercial hospitals the opportunity to add dialysis unit at an affordable cost. Reverse osmosis water treatment plant plays a crucial role in hemodialysis. Sonar Bangla Foundation builds nation's finest reverse osmosis plants, where excellence in water purification meets unmatched quality and reliability. And with 1.33 acres of land from the Bangladesh High-Tech Park Authority, SBF MedTech building will be the first biomedical engineering campus in Bangladesh. SBF MedTech is gearing up to collaborate with US-based firms to potentially manufacture colonoscopy, endoscopy, and cardiac cath lab equipment sponsored by a group of gastroenterologists from the US. In addition to our dialysis initiatives, Sonar Bangla Foundation has also established the Sonar Bangla Foundation Nursing Institute in Lalmonirhat. Since its inception in 2019, 2 batches of students have successfully graduated. The graduates have joined different hospitals and clinics, and several of them have chosen to serve
in Sonar Bangla Foundation run dialysis centers. আসসালামু আলাইকুম, আমি মোসাম্মদ সুমনা খাতুন। আমি SBF নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলাম। আমি সেখানে শতভাগ স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পূর্ণ করে বর্তমানে অনার্স গ্রুপ মেডিকেল সেকশনে কর্মরত আছি। SBF এবং সকল ডোনারদের প্রতি জানাই চিরকৃতজ্ঞ। সেখানে সহযোগিতা করার ফলে আজকে আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আমি গরিব অসহায় মানুষদের সেবা করতে পেরে আজকে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি গর্বিত, আমি একজন নার্স। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোসাম্মা সাহারা বানু ময়না। আমার মেয়ের নাম মোসাম্মা সুমনা খাতুন। সে গ্রাম পূর্ব শহরডুবি, থানা হাতিবান্ধা, জেলা লালমনিরহাট। আমার মেয়ে ইন্টার পাস করার পরে এখন মনে করে যে নার্সিং কলেজে ওইখানে মনে করে যে আমরা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন থেকে আমি যোগাযোগ পাইছিলাম, তাই আমার মেয়েকে নিয়ে গেছিলাম যে ওইখানে ভর্তি করেছি। ভর্তি করার পরে যখন আমি কুলাইতে পারি না, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওইখান থেকে তাদেরকে সেকে সহযোগিতা করছে, সাহায্য করছে। সেই সাহায্য অনুপাতে সে পড়াশোনা করছে 3 বছর। সে মানে নার্সিং কমপ্লিট করে ওইখান থেকে বাইর হয়েছে। এখন সে মনে করে যে ঢাকা গাজীপুর বড় বাড়িতে একটা জব করতেছে। এখন ওই সত্ত্বে আমরা ফ্যামিলিগত মনে করে যে তার সহযোগিতায় একটু চলতেছি ভালোভাবে। আর যে পড়াশোনা করেছে যে মানে প্রতিষ্ঠান থেকে ওকে সহযোগিতা করছে, হেল্প করছে, এখন যে করছে তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। তার জন্য অনেক দোয়া। সেজন্য আবারও মনে করে যে আমার মতো গরিব দুঃখী অনেক আছে, তাদেরকে যেন সে সহযোগিতা করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, তার জন্য অনেক আমি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি সেলিনা খাতুন। আমি SBF নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম। সেখানে আমি শতভাগ স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছি। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কমপ্লিট করে এরিজোনা কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার ফরিদপুরে কর্মরত আছি। SBF এবং সকল ডোনারদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের সহযোগিতায় আমি পড়াশোনা করে এই মহান পেশায় আসছি। এই অসহায় মানুষগুলোকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। Support Sonar Bangla Foundation today. Visit sbfus.org to donate. আচ্ছা, আমাদের ফার্স্ট হাফ এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে আমার মনে হয় ইউর ইউজ টু রেজিং মানি, ফান্ড-রেজিং পার্ট। আমাদের আসলে আমরা যেটা অভ্যস্ত, ফান্ড-রেজিং কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আমাদের একদম ফ্রম 0 সেকেন্ড থেকে। সো ইফ ইউ would like to donate, please, there is a pledge form outside, please donate. অথবা you can, there's a QR code, you can donate, you can scan and donate. আর কেউ যদি এখানে এসে অ্যানাউন্স করতে চান ইন্ডিভিজুয়ালি, প্লিজ your turn. We have food, very nice food after that. And আপনি ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। একজন বলেছে 10টার মধ্যে ছেড়ে দেবো আমরা, প্লিজ ডেডিকেটেড নাইট ফর বাংলাদেশ বা কিডনি পেশেন্ট। আমি জানি আপনারা কষ্ট করে দূরে যাবেন, এলে তো অনেক ক্রাউড, বা 10টা আজকে থাকবেন আর কি। তাহলে আমাদের আউট অফ স্টেট থেকে শিল্পী আসছে, শি উইল ফিল অনার্ড। আর আমাদের একটা বাচ্চা মেয়ে যায় না, ও কিন্তু RTVর ইয়াংস্টার গলা ছেড়ে এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ এখানে সহ, সেও আছে। সো প্লিজ শুনবেন, আপনারা এই জেনারেশন মোটিভেটেড হবেন, অনেক সুন্দর গায় সে। তো আমাদের অ্যাডপটিভ কিডনি পেশেন্ট, ইউ ক্যান ডোনেট $2,500 পার পেশেন্ট, একজন দিতে পারেন। ইউ ক্যান ডিভাইড, দুজন ফ্রেন্ড মিলে 1250 করে দিতে পারেন, 4 জন মিলে দিতে পারেন, হ্যাফ, রাইট, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ডোনেট। তো আমি ওপেন করছি, উইল বি ডান ইন 5 মিনিট। আপনারা যদি আসতে চান এখানে, প্লিজ ফিল ফ্রি, কাম অ্যানাউন্স ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং ইন মাইন্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার আপনাদের ভালোবাসা শিখতে হয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আবার আসবো। আর আজকে প্লিজ 10টা পর্যন্ত থাকেন, কারণ আমরা অনেক কষ্ট করেছি। সাউন্ড সিস্টেম খুবই ভালো, ইউ উইল এনজয়। নিউ ইয়র্ক থেকে আসছে কিবোর্ডিস্ট, তারপরে আর অক্টোবর নিয়ে, সো অনেক খরচ করে আনতে হয়েছে, এবং আপনারা এনজয় করবেন ইনশাল্লাহ। So if you have anything important to announce, please feel free now. Like, I want to donate $50,000, something like that. Okay, so we are ending this part of our program now. I mean, we are inviting you to a dinner, and we plan to be back here at 8:45 to enjoy the colorful cultural program.
Okay, thank you very much. We'll see you soon here back. আসসালামু আলাইকুম। আমরা বাংলাদেশ মেলার পক্ষ থেকে $1000 ডোনেট করব। ধন্যবাদ। আমার নাম বেলাল, আমি বাংলাদেশ মেলার জেনারেল সেক্রেটারি। Yeah. What you say? I have to I donate $1,000. Okay, he is donating $1,000. আমার মনে হয় এখানকার সিস্টেম ডিফারেন্ট। If you really want to come and announce your donation, we really appreciate. অল্প 2-3 মিনিট একটু দাঁড়ায় থাকেন। I think we will follow LA system. So, please, if you want, please, 2,000? Okay, Imtiaz, Dr. Imtiaz is donating $2,000, inshallah, in the name of Los Angeles. Although, also he came from, okay, we have Dr. Rubina is pledging 2,000. Apar naam? Dr. Salma is pledging $2,000. Ar keu ache? I am pledging $2,500 for the kidney patient. আসসালামু আলাইকুম। আমি মনে হয় এখানে সবারই সামর্থ্য আছে কিছু ডোনেট করা। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য, আমি চাই এমন একজন মানুষকে ডোনেট করার জন্য যার অ্যাবিলিটি নাই, মানে 1 বছরের যে খরচ লাগে $2,500 আই লাইক টু ডোনেট। এবং আমি জানতে চাই সেই লোকটা এবং তার সত্যিকারই সামর্থ্য নাই, এবং দোয়া করেন আল্লাহ যদি আমার সামর্থ্য দেয় আমি আরও বেশি ডোনেট করব। আসসালামু আলাইকুম। One quick note, those of you who are pledging these donations, on your way out, right next to our table there are pledge forms. Please just write your name and write the amount on your pledge form so we can keep track of the donations. One more announcement, please. Assalamu alaikum. I am donating $2,500, inshallah. Thank you. Munir Bhai is donating 25, I think adopted kidney patients, okay? Ar keu thakle, please. This is the beginning of many big thing in LA, I'm sure. We'll come again, and as I said, we'll get a full house, I'm sure. You spread the good news. আমি জানি যে সবাই চলে আসবে আর কি। হ্যাঁ, আর তো কেউ নাই তাহলে। তাহলে আমরা এখন ইজ ফাইন, খেতে যান তাড়াতাড়ি প্লিজ, একটু 20-25 মিনিটে চলে আসেন। I think it will be a very spectacular program, 1.5 hour. আসেন। আরেকটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট। হ্যাঁ, আরো একজন আসছেন, প্লিজ আপনি বলুন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি এখানে এসেছি বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির পক্ষ থেকে। এটা একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। বিভিন্নভাবে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সুদূর বাংলাদেশে আমাদের দেশের বিভিন্ন সমস্যায় আমরা সাহায্য করে থাকি। এই পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটির পক্ষ থেকে হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাজিয়া হক। আজকের এই মহতী উদ্যোগে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমরা বিশ্বাস করি জীবে প্রেম করে যেজন সেজন সেবিছে ঈশ্বর। প্রতিটি ধর্মে কিন্তু মানুষকে সেবা করার জন্য আমাদের বলা হয়েছে। আজকের এই সংগঠনটার নাম কি? আজকের এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের এই মহতী উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমি আপনাদের সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে প্লিজ আমরা জানি আপনারা যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে হেল্প করুন, কারণ আজকে যাদের সামর্থ্য তাদের গরিবদের কিন্তু হক আছে আপনাদের উপরে। প্লিজ আপনারা সাহায্য করুন। আমি নিজে করছি। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির পক্ষ থেকে একটা পেশেন্টকে কত টাকা? $2,000, $500, $2,500, $2,500 $2,500 আমরা দিচ্ছি।
বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমি আনন্দমেলার চেয়ারম্যান এবং আনন্দমেলার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী আছে এখানে। তা আমরা একজন পেশেন্টকে দেবো 2500। আরেকটা ব্যক্তিগত আমি বলে ফেলি, এখন আমার গ্রামে আমার যে এনজিও আছে ওর মাধ্যমে একটা ডায়ালিসিস সেন্টার আমি করব, এই ব্যাপারে ওনার সঙ্গে আলোচনা করবো। Basically, he has pledged $2,500 and also to help set up another full dialysis center, probably, $1 lakh taka, $100,000, inshallah. তুহিন ভাই আসেন, আপনি ইউ হ্যাভ টু অ্যানাউন্স সামথিং। তুহিন ভাই প্লিজ, আমি যদি খুব প্রেশার না দিয়ে থাকি, তুহিন ভাই আসেন। দিয়ে দিয়েছে, আচ্ছা ওকে। আমরা এখন আমরা বলছি আপনারা যারা যারা ডোনেট করতে চাচ্ছিলেন, প্লিজ আপনারা একটা কাগজে আমাদের প্ল্যাটফর্মে একটু লিখে দেবেন, সো উই ক্যান কিপ ট্র্যাক অফ দ্য ডোনেশনস। ওকে, অলরাইট, থ্যাংক ইউ। আসেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে 1 লক্ষ টাকা দিব আপনাদেরকে। আর এখানে আরও একটা অ্যানাউন্স করতে চাই, আমি সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে $5,000 উঠিয়ে দিব, আমি সহ মিলাইয়া। আমাদের এখানে আরও অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে, তো অনেক ইঞ্জিনিয়ার বলে যে টাকা দিতে চায় না। আই উইল টেক দি রেসপন্সিবিলিটি। থ্যাংক ইউ। আরেকজন আচ্ছা, এখানে সালে সাহেব আসছেন, তো ওনার সম্মানে আমি তরঙ্গ অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একজন পেশেন্টকে দেব, সেটা হলো 2500। আমি আপনার সম্মানে তরঙ্গ অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে 2500 দিচ্ছি। জি, সালাম আলাইকুম। ওকে, আমার ডোনেশনটা আমার প্রতি বছরই আমার অনেকগুলো ডোনেশন যায় বাংলাদেশে, বিশেষ করে মানে আমার প্রায় 1200-1300 ছেলে মেয়ে আছে ওইখানে, ছাত্র, মানে ইয়ে থেকে আর শুরু করে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ, up to college I have about 1400 students. Okay, and right now what I am doing from last 2 years, I'm working on something with Bardim Hospital, as you know. It's one of the largest hospital in Bangladesh. Not only that is the one of the largest diabetes hospital in the world. That is one of the largest diabetes hospital in the world, and I have merged with them, and they have asked me if I could donate something. I said no, I cannot donate anything. What I can donate is that if you come to Sylhet and open one of your branch, one of the hospital in Sylhet, they asked me if I could provide the land. I said as much land you want. So I already have signed with them about 2 years ago with the Bardim hospitals. I have given them about 4 acres of land in Sylhet, worth about 30 crores taka. And we are already have applied. It is on the process. The plan and everything have been submitted with the government of Bangladesh. As you know, that is the non-profit hospital in Bangladesh. It's not profitable hospital. Okay, it's run by one of the Diabetes Association of Bangladesh, right? Diabetes Association of Bangladesh, and that's where all my donation goes. And we are building there 150 already. We have a plan. If anybody wants to see it, we can show you. We have a plan, 150 bed hospitals, along with medical college, nursing college. And inshallah, with the grace of God, right now the government is very shaky, we are not getting permission yet. But hopefully by next year, inshallah, we'll get a permission and we're going to start building. And that will be one of the largest hospital in Sylhet, non-profit diabetes hospital. And therefore, I do all my donation there. Not only this, I have, beside that, I spend about 7 months in a year or 8 months in a year in Bangladesh. And I have aside about 4 lakh taka to help those people who is in need for the medical. And I have always, even today, I have 2 patients in the hospital, one thing or another.
Not diabetes. Okay, so I'm going to make it short. Thank you very much. And I will, along with this, I'll from my family and I will give you $500, inshallah. Thank you. Right. Thank you very much. Nice of you. জি আসসালামু আলাইকুম আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে 500 টাকা ডোনেট করব মানে আমি $500 রাখি আচ্ছা তারপরে কিন্তু আমার একটা ব্যাপার আছে কথা বলার এখানে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে আপনারা এই ধরনের একটা জিনিস বাংলাদেশে করছেন যেটা আমি অনেক আগে থেকে ট্রাই করতেছিলাম ডক্টর কালীপ্রদীপ চৌধুরীকে 2010 সালে নিয়ে গেছিলাম একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা হসপিটাল বাংলাদেশে করার জন্য এই যেটা ল্যান্ডটা আমি প্রোভাইড করতেছিলাম সো আপনারা আমার মনে হয় এখনও এই ডায়ালিসিস সেন্টার সিলেটে মনে হয় ওপেন করেন নাই তো এই ব্যাপারে আপনারা যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আই লাইক টু সিট ডাউন উইথ ইউ আমার ফ্যামিলিতে আমার 4টা বাচ্চা ইংল্যান্ডে 3টা এবং বাংলাদেশে একটা মেডিকেল প্রফেশনে আমার 3টা ভাতিজি আর আমার একটা ভাতিজা সো আপনারা যদি ই করেন তাহলে প্রবাবলি ল্যান্ডের ব্যাপারে আই মে হেল্প এবং দরকার হয় বাংলাদেশের বর্তমান কারেন্ট গভর্নমেন্ট হেলথের অ্যাডভাইজার উনি আমার বাড়িতেও গেছেন হি ইজ ভেরি ক্লোজ হি ইজ মাই ব্রাদার ডক্টর মুদাসির আলী আই ক্যান হেল্প ইন দিস কেস সো প্লিজ ওকে বাট আমি চাই সিলেট এই ধরনের একটা জিনিস আপনারা করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ এখন আপনি ডিনারে যেতে পারেন ইউ গো ফর ডিনার অ্যান্ড কাম ব্যাক প্লিজ
Okay, আপনারা একটু প্লিজ একটু আসেন. We'll start our musical performance now. Starting with Zaina Mustaq, and she was awarded. She became champion basically in Youngstar USA Gola Chere RTV program ever, and it's a mesmerizing voice. So I'm sure you'll enjoy. তো আমাদের due to shortage of time, maybe she will sing 5 songs. আপনারা যদি থাকেন আর কি, আর অনিমা দিয়ে হয়তো পরে 8 to 10, depending on the time and your support. Thank you so much. Atik, you can start. Light on the podium. Light on the podium for 2 minutes. Here, here. Yes. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখন অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের জন্য কিছু সুমধুর গান পরিবেশন করবে জায়না মুশতাক। জায়না মুশতাক হচ্ছে RTV ইয়াংস্টার 2023 USA 2023 গলা ছেড়ে গাও মিউজিক্যাল রিয়ালিটি শো এর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত একজন প্রতিযোগী। She is like a long-term supporter of Sonar Bangla Foundation, and she is currently studying at Arizona State University in computer science. So yeah, let's welcome Zaina Mushtaq with a big round of applause.
খোলা জানালায় যে দেখি তুমি আসছো জানাতে সুপ্রভাত মনোবাতায়নে জানালায় যে দেখি তুমি আসছো জানাতে সুপ্রভাত মনোবাতায়নে খোলা জানালায় যে দেখি তুমি আসছো জানাতে সুপ্রভাত মনোবাতায়নে খোলা জানালায় মনের রাঙিনা ঝরা ফুলে সাজানো শুধু তাই মালা গাঁথিতে মনও চায় লাগে দোল বনানে কৃষ্ণ চূড়া খোলা জানালায় যে দেখি তুমি আসছো জানাতে সুপ্রভাত মনোবাতায়নে খোলা জানালায় তোমার ছবিতে মনে মনে এঁকে যায় মনে হয় এ জীবন মধুময় মনে মন থাকে না হারিয়ে যায় খোলা জানালায় যে দেখি তুমি আসছো জানাতে সুপ্রভাত মনোবাতায়নে খোলা জানালায় Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Our name is Zaina Mushtaq, champion of RTV Youngstar USA. এই প্রথম গানটা ছিল শাহনাজ রহমতুল্লাহ ম্যামের অদ্ভুত সুন্দর একটা গান চেষ্টা করলাম and I really hope you all enjoyed. এই পরের গানটা আমি করব হচ্ছে সামিনা চৌধুরী ম্যামের গাওয়া একটা গান
এটা হচ্ছে ওই ঝিনুক ফোঁটা সাগর বেলায়। Little gain in tabla phase. Little gain. Our fifth note, G sharp. Little gain in Baya place. Little gain in tabla.
নতুন সুরে আমি মন ভেজাবো ঢেউয়ের মেলায় তোমার হাতটি ধরে ওই ঝিনুক ফোঁটা সাগর বেলায় আমার ইচ্ছে করে আমি মন ভেজাবো ঢেউয়ের মেলায় তোমার হাতটি ধরে। Thank you. In house on the stage, we need like the pad little high, all the monitors, and I do not know about the output. I can't hear, but in the house, like on the stage, we need the pad little bit high. ঠিকমতো শোনা And যাচ্ছে? little gain ভাই? for my tabla, please. I can hear the bass. My bass. Pad বাজাতো তো? সাব নাই তো? সাব নাই. Which song? ডুবে ডুবে কি কি কোনটা আমি শুনেছি সেদিনে তো কোনো তবলা টবলা নাই এই রং চুজিং অন্য কিছু করো হ্যাঁ এটা কোনো বিট নাই তো এটা রং চুজিং অন্য কিছু করো ডুবে ডুবে করো হ্যাঁ করো he is the main person বুঝে এই পরের গানটা যে আমি করছি হচ্ছে তানজিব সারওয়ারের লেখা আর গাওয়া, এটা হচ্ছে ডুবে ডুবে। ডাকলে আসবো না কাছে না এসে ভালোবাসবো না দূরত্ব কি ভালোবাসা বাড়ায় নাকি চলে যাওয়ার বাহানা বানায় দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে আমি বাসি ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে আমি বাসি ছেলে খেলা আমার এই স্বপ্ন নিয়ে চাইলে ভেঙে দেবে গড়ে দেবে ইচ্ছে হলে আমি গোপনে ভালোবেসে
বাড়ি ফিরা পিছিয়েছি তোমায় নিয়ে যাব বলে একবারে এসে দেখো এসে বুকে মাথা রেখো ভুলে দেব চুলে রেখে হাত দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে আমি বাসি ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে আমি বাসি হতে হতে তোমাকেই দেখার আশায় শেষ ছবিটা দেখি বারবার দেখি আমি গোপনে ভালোবেসেছি বাড়ি ফিরা পিছিয়েছি তোমায় নিয়ে যাব বলে একবারে এসে দেখো এসে বুকে মাথা রেখো ভুলে দেব চুলে রেখে হাত দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি Thank you. এই নেক্সট গানটা হচ্ছে একটা নজরুল গীতি দাঁড়ালে দুয়ারে সো চেষ্টা করছি দাঁড়ালে দুয়ারে মোর দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী কাহিয়া সজল চোখে কাহিয়া সজল চোখে বেলা শেষে রাগিনী দাঁড়ালে দুয়ারে মোর দাঁড়ালে দুয়ারে মোর তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বাড়ি ঝরে চোখে যদি রাখিতে চাই উঠে উঠে ব্যথা যত দেখি তত হায় পিপাসা বাড়িয়া যায় যত দেখি তত হায় পিপাসা বাড়িয়া যায় তুমি জাদু করি বলো কে
দুয়ারে মোর দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী কাহিয়া সজল চোখে কাহিয়া সজল চোখে বেলা শেষে রাগিনী দাঁড়ালে দুয়ারে মোর দাঁড়ালে দুয়ারে মোর। Thank you. এই লাস্ট গানটা যে আমি করব হচ্ছে একটা ফাস্ট বিট গান, অনেকগুলো স্লোগান হয়ে গেল। এই গানটা আমি করছিলাম আমার কম্পিটিশন RTV ইয়াংস্টার USA-তে ফোক সং রাউন্ডের সময়, and this has probably been my favorite song to perform ever. So I'm very excited to be able to perform it for you guys today as well. দে দে পাল তোলে দে ও মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা হাসিলে হাজার মাটি কাঁদিলে মুক্তা ঝরে দুনিয়ায় নবী এলো মা মিনার ঘরে হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মোর্শে চার শাখা তার কিসের ভাবনা মোর্শে চার শাখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা
দুনিয়া গেছে ভরে সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে ও নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে ও দয়াল মুর্শিদ যার শাখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার শাখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা Thank you so much. Keyboard and pad lower here, please. And the bass little up on mix 1. Wow, thanks Jaina for your outstanding performance. Thank you. আরো একবার হাত তালি দেই জাইনার জন্য। Thank you Jaina, thank you, thank you. আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের মহৎ উদ্যোগের অংশ হতে আপনারা এখানে এসেছেন। আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। সোনার বাংলার এই আয়োজনে আমি রেয়া সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আপনাদেরকে শোনাবো পুরানো দিনের বেশ কিছু গান নিয়ে যাব ফেলে আসা দিনগুলোতে। তাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমনই একজন শিল্পীকে যিনি বাংলাদেশের টিভি রেডিও মঞ্চতে পরিচিত মুখ, যার গলার জাদুতে সবার মন জুড়িয়ে যায়, যার রয়েছে 3000-এরও বেশি প্লেব্যাক গান, সুরের অযত ধারায় মন ভরিয়ে দিতে আসছে অনিমা ডিকস্টা। সো প্লিজ ওয়েলকাম অনিমা ডিকস্টা অন স্টেজ। মারতে দেখি এনে মারতে দেখি একটু এনে কমাইতে হতো ওটা ছোট মারতো ধরবে জি শেপটা জি জি গড
হ্যালো 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 বি ফ্ল্যাট একেবারে বি ফ্ল্যাট এখন হ্যাঁ বি ফ্ল্যাট মানে এ শার্প বি ফ্ল্যাট হ্যাঁ আমার এফ করা যাবে না আমি টি 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 করুন থার্ড নোট করুন কেমনে থার্ড নোট এফ করবো ডি ডট 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 ডি ডি ডট দেখুন এফ নাই আমার কাছে শালা এফ ধরে বলেছে এই শালা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আচ্ছা, খুব তাড়াতাড়ি ছোট্ট করে বলছি, আমাদের যেহেতু সময় একেবারেই স্বল্প। দীর্ঘ 6 বছর অক্টোবরের 14, 2017 প্রথম আমার পরিচয় হয় সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে। আর আজকে অক্টোবর 28, 2023। তখন আমি শুনেছিলাম 5টা কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার ছিল, আর এখন আমি যদি ভুল না করি 14 থেকে 15টি কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার চলছে। গরিব লোক যারা আছেন তাদের বিনামূল্যে কিডনি ডায়ালিসিস করেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন, যার একক প্রচেষ্টায় এই পুরো কাজটা সম্পন্ন হয় আমি বলবো। আর সাথে অনেক কর্মী বাহিনী আছেন অবশ্যই, কিন্তু যার স্বপ্ন, যার ভালোবাসা, যার উদ্যোগ থেকে এটা হয়েছে আমাদের কামাল ভাই, আবু হেনা মুস্তফা কামাল ভাই। সেদিন কামাল ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয় সান ফ্রান্সিসকোতে, আজকে আবার এসছি এলেতে। কিন্তু এলের সাথে কিন্তু আজকে আমার আজকের পরিচয় নাই। প্রথম পরিচয় ঘটে আমাদের সিদ্দিক ভাই। সিদ্দিক ভাই কি আছেন? সিদ্দিক ভাই এবং তুহিন ভাই। তুহিন ভাই কি আছেন? আচ্ছা, তুহিন ভাই, এই দুজনের হাত ধরে কিন্তু আমার এলেতে প্রথম আসা। এবং সেদিন অনেক গানে গানে পরিচয় হয়েছে। আজকে প্রথম যে গানটি গাইব, এই অসাধারণ উদ্যোগে আপনারা যারা আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলছি যে আমরা কত কফি খেতে 2, 4, 5 টাকা খরচ করে ফেলি, তাই 10 টাকা, 20 টাকা, 25 টাকা আমরা কিন্তু এখানে সেখানে খরচ করি। কিন্তু এই মহান উদ্যোগে আপনারা আছেন, তাই আপনাদের জন্য আমি একটা হাততালি দিতে চাই। সবাই মিলে, আমরা সবাই মিলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং হিয়ার টুনাইট উইথ দ্য ভেরি শর্ট নোটিস। এবং উইকেন্ডে অনেক কাজ থাকে সকলের, আমি জানি। তো শুরু করছি। বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মৌলায়ে করিম মৌলায়ে রহিম বরকতের পেগাম মিলে মুখে যদি বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রহমতের সালাম মিলে বাস যদি বলি বিসমিল্লাহ 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 তোমার নামে শুরু সবই তোমার নামে খতম লিল্লাহ বিসমিল্লাহ 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 মুশকিলে আসান হলো সকলে বিপদ দূর হলো ও আল্লাহ হলো সব আশা পূরণ হলো তুমি আমায় দাও পানা তুমি আমায় দাও পানা শুধু যদি বলি বিসমিল্লাহ 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 कुभु हिदायत कुभु करम कुभु इनायत कुभु रहम ओ अल्लाह 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 कुभु हिदायत कुभु करम कुभु इनायत कुभु रहम आके किछु फरमाइश যদি দাও গুঞ্জাইশ অসহায় কেউ থাকে না দাও যদি নূরের বন্যা দিলের খামে লিখে দিলাম দিলের খামে লিখে দিলাম প্রেমের কালিতে বিসমিল্লাহ 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 তোমার নামে শুরু সবই তোমার নামে খতম লিল্লাহ বিসমিল্লাহ 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 থ্যাংক ইউ স্কেল কি কি গান হ্যাঁ কিছুদিন মনে মনে
Can I have some reverb on my voice in house here? Please, thank you. And I want a lot. আচ্ছা, আমার পরবর্তী যে গান, এই গানটি আমি প্রায় করি। আমি যেটা আর কি সবসময় বলি যে আমার স্টেজ পারফরমেন্স আমি সবসময় চেষ্টা করি একটা ফোক গান গাইতে, কারণ ফোক গান হচ্ছে আমার হৃদয়ের খুব কাছের। এবং আমি সাধারণত আমি একেবারে বাউলদের কাছ থেকে গান শিখেছি, যে কারণে বাউলদের গানের ধারাটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয় আধুনিক যারা ফোক গান তাদের চাইতে। যেমন আমাদের দিলরুবা আপা ফোক গান গেয়েছেন রেল লাইন বহের সমান্তরাল, উনি অনেক শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ওনাদের ফোক গানটা হচ্ছে আধুনিক স্টাইলের, আমরা করি একটু বাউল স্টাইলে। তো এই গানটা খুব মজার। রসিক বোঝে মনের কথা, বেরসিকে বুঝবে কেন? যারা বেরসিক তারা এই গানের অর্থ বুঝতে পারবে না। চেক চেক, ক্যান আই হ্যাভ সাম মোর প্লিজ? ইশারা ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে, দেখিস যেন কেউ না জানে, কেউ না বুঝে, কেউ না শোনে। কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে, কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে, স্বামীর পীড়িত রাগ গোপনে। কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে। কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে, স্বামীর পীড়িত রাগ গোপনে। কিছুদিন মনে মনে, শামশায়রে নাইতে যাবি, ও তুই জলকে পহরস করবি কেনে? সাগরে নামবে কিন্তু গায়ে জল স্পর্শ করবে না। বলি শামশায়রে নাইতে ও তুই জলকে
সতর হবি আর বলবি আমি যাই দক্ষিণে, বলি উত্তর যাবি সতর হবি। সতর হবি আর বলবি আমি যাই দক্ষিণে, আর মনের কথা মনে থাকে, বলি মনের কথা মনে থাকে, বেরো শিখে বুঝবে কেনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে, কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে স্বামীর পিড়িতে রাখ গোপনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগছে গান? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাকে বলেছে পুরোনো দিনের গান করতে। কারো কি কোনো রিকোয়েস্ট আছে পুরোনো দিনের বাংলা ছায়াছবি? Can I have some more reverb, please? Inside here. প্রিয়তম la 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 la, কি লিখি তোমায়, কি লিখি তোমায়, তুমি ছাড়া কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার, কি লিখি তোমায়, কি লিখি তোমায়। চূড়ার বনে ছায়া ঘন পথ, আঁকা বাঁকা পথ, আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে, কৃষ্ণ চূড়ার বনে ছায়া ঘন পথ, আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে, বসে আছি বাতায়নে তোমারই আশা, কি লিখি তোমায়, কি লিখি তোমায়। ভালোবাসা নিশি রাতে ডাক দিয়ে যায়, কত কথা কয়, তোমার আশার কথা লেখা আছে সব ইরা
গুনগুন করে মন ব্যথারো ছায়া তোমায় লিখি তোমায় তুমি ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার কি লিখি তোমায়। থ্যাংক ইউ। কি ইশারায় বৃষ্টি আর কানে উন্নয়ন লা 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 লা। এখনকার যারা নিউ জেনারেশন তারা তো চিঠি লেখা কাকে বলে জানে না, তাই না? কিন্তু আমরা একসময় অনেক অনেক চিঠি লিখেছি প্রেমিককে, বাবা মাকে, সবাইকে। চিঠি দিও প্রতিদিন, চিঠি দিও নইলে থাকতে পারবো না। চিঠি দিও প্রতিদিন, চিঠি দিও লাজে মরি 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 গো। ইশারায় শীষ দিয়ে আমাকে ডেকো না, কামনার চোখ দিয়ে আমাকে দেখো না।
ভেরি মাচ। আমরা ধীরে ধীরে মনে হয় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি একটা হিন্দি গান অবশ্যই করতে চাই। গজল করার মতো সেট আপ তো না। আচ্ছা, তার আগে বলি, আমার সাথে কিবোর্ড বাজাচ্ছি রিপন, অসাধারণ অসাধারণ মিউজিশিয়ান। ও এত ভালো কিবোর্ড বাজায় যে বাংলাদেশ থেকে যে কোনো শিল্পী এলে কিন্তু প্রথমে ওর কথা চিন্তা করে। তারপরে দ্বিতীয় যে জন আছেন মাইক পেরিস, ও ড্রাম বাজাচ্ছে। ওর একটা অসাধারণ গুণ বলি, ও আমরা সাধারণত 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে একটা গান রেকর্ডিংয়ের জন্য একটা তাল রেডি করি, এবং সেই তালটা রেডি করতে একটা সারাদিনও চলে যায় অনেক সময় ফিল্মের গানের সময়। ও হচ্ছে একমাত্র রিদমিস্ট যে স্টেজে দাঁড়িয়ে একটা গান চলার সময় ওই মুহূর্তে একটা রিদম প্রোগ্রামিং করে বাজাতে পারে। প্লিজ গিভ হিম আ বিগ হ্যান্ড। তারপরে আছেন এই পাশে আতিকুর রহমান সাহেব, তবলা বাজাচ্ছেন। আমার হাজব্যান্ড কিছুই বলতে পারছি না এর জন্য। আর ওই যে লুকিয়ে আছেন ভাই, লাকি ভাই বেস গিটার বাজাচ্ছেন। বেস গিটার নিয়ে একটা খুব মজার কথা বলি, এটা কিন্তু একটা অপরিহার্য একটা যন্ত্র ওয়েস্টার্ন মিউজিকের জন্য। আমাদের ইস্টার্ন মিউজিক আমরা খুব কম ইউজ করি, কারণ আমরা ব্যাপারটা বুঝি না যে গানটা যে ভরা লাগছে, এটা মেইন জিনিসটা কিন্তু দিচ্ছেন উনি। সেটা কিন্তু গলা দিয়েও দেওয়া সম্ভব না, তবলা কিবোর্ড গিটার কোনোটা দিয়ে দেওয়া সম্ভব না, শুধুমাত্র বেস গিটার দিয়ে দেওয়া সম্ভব। তো আমাদের মিউজিক আমরা যখন বলি যে একটা বেস গিটার লাগবে, সবাই বলে মোটা তারটা কী জিনিস, এটা কি কি বাজিয়ে কি হয়। তো আপনারা শুনবেন উনি যে বাজাচ্ছেন। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। थैंक यू। स्केल के हे चोरी चोरी मिलते हैं रे जद चकोरी। हे चोरी चोरी मिलते हैं ये जद चकोरी। ओ परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया ये सच है पिया,
সবাই আমার দিল কেড়ে নিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসম অসম অ্যামেজিং অডিয়েন্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লাস্ট সং। শেষ গান করছি, গাইব তো নাকি সময় আছে? हो लाल मेरी हो लाल मेरे पत रखियो बला झूले लाल रे सिंदूरी द्वार से मनदार पति शोवास कैलेंडर दमादम मस्त कैलेंडर अली शोवास कैलेंडर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरे पत रखियो बला झूले लाल सिंदूरी द्वार से मनदार की शोवास कैलेंडर दमादम मस्त कैलेंडर अली शोवास कैलेंडर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी पीरा वे तेरा पीर शब्द वाली पीरा वे तेरा पीर शब्द वाली हो लतवट गुल्ला खैर नाम वाली रे मेरा भागे जाना झूले लाने रे ओ नाम वाली रे मेरा भागे जाना झूले लाने रे सिंदूरी द्वार से मनदर्श की शोवास कैलेंडर दमादम मस्त कैलेंडर अली शोवास कैलेंडर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरे बेजे पे आई तेरे बन के सवारी बेजे पे आई तेरे बन के सवारी हो दिल की मुरादे मांगू थाम के गाले आने वाली रे मेरा आने वाली रे मेरा भागे जाना झूले लाने रे सिंदूरी द्वार से मनदर्श की शोवास कैलेंडर दमादम मस्त कैलेंडर अली शोवास कैलेंडर अली दम दम दे अंदर दमादम 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 आ অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে
সিঙ্ক না থাকলে এরকম হবে তাই না? আমাকে তো সিঙ্ক থাকতে